This problem given in 10th public examination. So from probability chapter, what is given problem? Family structures. For a recent year, 51% of the families in the United States had no children under the age of 18 years. 20% had one child, 19% had two children, 7% had three children, and 3% had four or more children. Now, if a family is selected at random, find the following probability. So now here given the total 100 percentage, 51 percentage, 20 percentage, 19, 7 percentage, and 3 percentage. Overall equal to the 100 percentage. That means out of 100, 51 families had no children, and 20 families had one child, 19 families are two children's, 7 families are the three children, and three families had the four or more children. Now what is required here? Therefore, number of children, zero children, how many families? 51 is a given here, given. So 51 percentage means out of 100, 51 families, 51 families have or had no children. That means n of 0 equal 51. And one child, number of one child, how many families had here? So here two children. One child is 20 families. Two children are 19 families, and three children's is just 7 families. So n of 4 or more children. More means greater than. N of 4 equal to how many families? 3 families here. Now find the probability that the family has 2 or 3 children. That means probability of 2 or more children. Therefore probability of 2 or more more children's. That means so 2 or more children means 2 children and 3 children and more than 4 children. Some of the 2 children's families, 3 children's families, and 4 children are more than 4 children's families. How many here? Therefore, n of 2 children's families plus n of 3, number of 3 children's families, plus number of 4 are greater than or equal to. Equal to means here the n of 4. So greater than means above 4 children. So 2 or 3 children here. 2 or 3, only 2 or 3 here. So only n of 2 plus here the probability that the family has a 2 or 3 children only required is only two children's families and 3 children's families. Therefore n of 2 plus n of 3 by total children's n of s. Here favorable children's families by so total favorable here possible n of s. That means n of 2, that means the number of 2 children's families here 19. So number of 3 children's family equal to 7 by total families here 100. Therefore 28 by 100. 28 so 26 sorry 26 by 100. That means 0.26 is a probability of so 2 or 3 children's families. Now find the probability that the family has more than one children's. That means next problem is a probability of more than one child means more than one child means so number of 2 children's families plus number of 3 children's families plus number of 4 are greater than 4 by number of s. Total outcomes here.
So here now n by 2, n of 2 means n of 2 means 19 plus n of 3, number of 3 family 3 children's families 7. So 4 are more than children's families 3 here, by total number of families here 100. Therefore 29 by 100, 29 by 100 means 0.29. The probability of more than one child, that means 0.29 is a probability. So next find the probability that the families has less than 3 children. Therefore probability of the families less than 3 children. That means less than 3 means number of zeros, children's families, so number of one child families, number of two child families, sum of the 0, 1, 2 by possible outcomes number of. So now here favorable outcomes equal to here n of 0 plus n of 1 plus n of 2 by, so next total probability here number of families here, so probability is here 100, that means n of s. n of 0 equal 51 families, 0 children's 51 children's. Next n of 1 here 20 families, number of 2 children here 19 by number of s possible outcomes overall 100. That so 51 plus 20 plus 19 or 15 plus 19 60 70 90 by 100. That means 1 2 zeros, the decimal is before the 2 digits. So here the 60, here the 60 70 90 by 0.90 is a probability of the less than 3 children families. Next is the B, third in the part B. Find the probability that the family has more than 3 children. So probability of more than 3 children. That means more than 3 children means so only, so number of more than 3 children means so number of 4 are greater than 4 by, so probability so total number of possible families here favorable, here possible outcomes. Favorable outcomes number of 4 are greater than 4 means here 3, total families here 100. Therefore 0.203 here 2 zeros. So therefore how many digits before zeros? 0, so the 2 digits, that means 1 2 digits before. So therefore probability more than 3 children 0.03 is a probability of the more than 3 children families. Now ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఒక ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది రీసెంట్ ఇయర్లో మనకి. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 51% ఫ్యామిలీస్ ఏమయ్యాయంటే నో చిల్డ్రన్స్ లేరట వాళ్ళకి. సో ఏజ్ బిలో 18 years ఉన్న పిల్లలు లేరు. అదేవిధంగా 20% ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ చైల్డే కలిగి ఉన్నారు. 19% ఏంటంటే 2 పిల్లలు ఉన్నారు. 70% ఫ్యామిలీస్కి ఏంటంటే 3 పిల్లలు ఉన్నారు. 3% ఫ్యామిలీస్కి ఏంటంటే మోర్ దెన్ 4 ఆర్ మోర్ దెన్ ఉన్నారు. సో 3% ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ ఏమో 100కి ఇస్తున్నాడు, అంటే 100కి 51 ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఏంటంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళు. అందుకోసం ఏంటంటే 51 ఫ్యామిలీస్ ఇది ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారని చెప్తుంది. 20 ఫ్యామిలీస్ ఒకరే, 19 ఫ్యామిలీస్ 2 ఉన్నారు. సో 7 ఫ్యామిలీస్ 3 ఉన్నారు. 3 ఫ్యామిలీస్ ఏంటంటే 4 ఆర్ మోర్ దెన్ 4. ఇక్కడ లెస్, ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ 4, ఇది మోర్ అంతకంటే ఎక్కువ అని గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటాం.
ద ప్రాబబిలిటీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇచ్చాను ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాజ్ ఎ 2 or 3 చిల్డ్రన్స్ అడిగాడు. 2 మెంబర్స్ కానీ లేదా ముగ్గురు కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఎంత అన్నారు. 2 or more సంభావ్యత ఏం చెప్తామంటే సంభావ్యత ఎవరిది 2 or more చిల్డ్రన్స్ ప్రాబబిలిటీ. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 2 or 3 చిల్డ్రన్స్, మోర్ చిల్డ్రన్స్ కాదు ఇక్కడ 2 చిల్డ్రన్, 2 or 3 చిల్డ్రన్స్, 3 children, 2 or 3 children. That means 2 or 3 children means here the n of 2 plus n of 3. That means n of here the favorable possible outcomes n of s. So possible overall possible outcomes how many families? 100 families. సో ఇక్కడ n of 2 అనేది ఏంటంటే ఎంత 2 చిల్డ్రన్స్ కలిగిన ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి 19. ఇక్కడ n of 3 ఫ్యామిలీస్ కలిగింది 3 చిల్డ్రన్స్ కలిగిన ఫ్యామిలీస్ 7 ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ 19 + 7 అంటే 26/100. అంటే 26/100 అంటే మనకి ఇక్కడ 2 జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 digits బిఫోర్ పాయింట్ పెట్టేస్తాం. ఎప్పుడు ప్రాబబిలిటీ అనేది 0-1 మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం 0 something వస్తుంది, 0.26 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 1 child. సో ప్రాబబిలిటీ మోర్ దాన్ 1 child మీన్స్ 2 అవ్వచ్చు, 2 చిల్డ్రన్ ఉండొచ్చు, 3 చిల్డ్రన్ నుంచి 4 కంటే ఎక్కువ బై సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 100 ఫ్యామిలీస్. n of 2 అంటే ఇక్కడ మనకి 19 మెంబర్స్, n of 3 అంటే 7 మెంబర్స్ పిల్లలు ఉన్న ఫ్యామిలీస్, 4 కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అంటే 3. సో బై 100 ఇది 10 29/100 = 0.29. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ లెస్ దాన్ 3 చిల్డ్రన్స్. 3 చిల్డ్రన్స్ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో 3 కంటే తక్కువ ఉంటే 2 పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు, 1 పిల్లవాళ్ళు, పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ అనేది బై n of s. టోటల్ మనకి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో 100 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని పర్సెంటేజ్లు కలిపితే 100. సో n of s పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 51 ఫ్యామిలీస్. పిల్లలు ఒకరు ఉన్న వాళ్ళు ఎంత? 20 మంది. 2 పిల్లలు 19 మంది. సో బై టోటల్ 100 = 90/100 = 0.90. సో ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 2 digits బిఫోర్ పాయింట్ పెట్టండి. ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 3 చిల్డ్రన్స్. దట్ మీన్స్ ఎట్ మోర్ దాన్ 3 చిల్డ్రన్స్ అంటే 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంటే n of ≥ 4. సో దట్ మీన్స్ 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎంతమంది ఇచ్చారు? 3 మెంబర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 3 బై టోటల్ ఏంటంటే ఫేవరబుల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 100. సో 0.2 జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి డిజిట్స్ డెసిమల్స్లో రాసేటప్పుడు 0.2 digits బిఫోర్ ఇటువంటి వస్తుంది. సరే 100 ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ టోటల్ 51 20 19 7 10 ఇది 10. సో ఇది 19 29 49 50 100 అది టోటల్గా ఉన్న మనకి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. ఇవన్నీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. 0 అయితే 51 ఫ్యామిలీస్ 0, 20 ఫ్యామిలీస్ ఒకరు ఉన్నారు, 19 ఫ్యామిలీస్ 2 పిల్లలు ఉన్నారు, 7 ఫ్యామిలీస్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, తర్వాత 3 ఫ్యామిలీస్ అంటే 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది ఒక్కొక్క ఉన్నది ఫ్యామిలీస్ 2 లేదా 3 ఇక్కడ మోర్ దాన్ అని రాసాము, 3 అనేది ఇచ్చాడు అక్కడ, అందువల్ల ఇక్కడ కొద్దిగా n > 4 వేసాం ఫస్ట్లో. సో అక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి. సో అందుకోసం ఏంటంటే 2 or 3 చిల్డ్రన్స్ ఉన్న వాళ్ళది ఎంత ప్రాబిలిటీ 0.26, మోర్ దాన్ 1 child ఉన్నది 0.29, లెస్ దాన్ 3 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నది 0.90. సో మోర్ దాన్ 3 చిల్డ్రన్స్ ఫ్యామిలీస్ ప్రాబిలిటీ 0.03. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.